Здорово, друзья! Сегодня я поздновато. Сегодня поздновато, конечно, да. Все потому, что я целый день. Я сегодня ненадолго. Я, кстати, ненадолго, к сожалению. Я сегодня целый день я смотрел все игрофильмы, связанные с серией Metal Gear. Я вчера попробовал поиграть в Metal Gear 2. Я когда-нибудь поиграю. Обязательно. Но это настолько туго идет, но все такое старое, такое все древнее, такое все прямо вообще не сексуальное, короче. Хоть я в графику не играю, но тут прям был сложный случай, сложный, мать его. Что, мать твою, происходит? А что это повреждены, я не понял. Ну, если только так. Пойдет. Давайте я расскажу вам быстро. Я теперь знаю вообще все, что происходит во всем этом мире. Абсолютно полностью все знаю. Я знаю, кто такой Solid Snake, знаю, кто такой Liquid Snake, знаю, кто такой Big Boss, знаю, кто такой Босс, знаю вообще весь лор, знаю, кто такой Оцелот, знаю, кто такой Атакон, короче, знаю, мать вашу, вообще больше даже, чем, наверное, нужно знать. И я теперь могу смело и вообще легко загружать. Ошибка, повторить попытку. Чё, мать твою, какая ошибка, я не понял. О, все окей. Чат добавил попрошайку. Знаю вообще абсолютно реально все просто. От А до Я. От А до Я. Всю эту вселенную знаю вообще прекрасно. Кто не знает, в первой части этой игры... Ну, короче, я не буду вам ничего рассказывать, друзья. Я сейчас просто проверю, как работает у меня стрим. Если все у меня отлично работает, я начинаю... Ну, короче, я не буду вам ничего... Еще знаете, что я решил прям так сильно задачиться прохождением именно этой игры? 25 августа, по-моему, или там какого-то августа, эта игра выходит на ПК. И потом будет в нее максимально неинтересно играть. Сейчас до сих пор, как-никак, эксклюзив PlayStation 3. И еще он довольно долго будет. Сейчас до сих еще пор. Полгода, считаю, будет эксклюзивом PlayStation 3. И вот у нас есть возможность окунуться в эксклюзивность этого мира. Тем более, реально, я запускаю эту игру. Когда я первый раз купил PlayStation 3, я на дисочке это запускал, я что-то не понял вообще, не прочувствовал, думаю, что за хрень? А вот он такой, ему, кстати, в этом видео, ну не в этом видео, в этом вот моменте ему 42 года всего, этому человеку. Он такой состарившийся, потому что у него, получается, он клон, кто не знает, это клон, вот перед вами клон большого босса, вот. И он клон, и получается такой момент, что всем клонам в этом мире закладывали такую тему, как преждевременное старение. Вдруг он там в руки чьи-то ненужные попадет или еще что-то. И плюс его еще в первой части заразила женщина вирусом, который, ну, тоже хорошего не добавляет. И он, получается, двойное старение у него происходит. И можно рассказывать, на самом деле, очень-очень долго про весь лор этой игры. Есть потрясающие игрофильмы, есть потрясающий игрофильм на русском языке и первой части, и третьей части есть на русском языке. Прямо классно переведены. И есть игрофильмов на второй части на русском языке, к сожалению, нет. Но мне очень сильно помог в этом деле Яндекс Транслейтер. Это было просто круто. Там есть в Яндекс Транслейтере такие пункты, как перевести живой диалог, что-то такое. И я сегодня смотрел вторую часть, просто кайфовал. Ну, конечно, захотелось, может, даже какой-нибудь свой. А как там звук? Подожди. Звук. Да, вроде. Что-то у меня телефон пиксель тупит, подлец. Не знаю, что ему надо. Короче, захотелось, может, даже свой собрать какой-нибудь игрофильм, но может быть когда-нибудь потом. Реально я погрузился жестко в лор этой игры, понял. Ну не знаю, все пишут Кодзима типа гений, там в комментариях Кодзима гений, но неплохо реально. Раньше, когда я видел эти картинки, думал, что какая-то параша вообще жесткая, но в этой игре никакой магии нет, здесь все
персонажи владеют только всяческими научными характеристиками. Якобы все может быть даже обосновано, там, туда-сюда. Ну, как бы интересно, если честно, интересно. Ну, что, попробуем поиграть в Metal Gear Solid 4. Оружие патриотов. Там интересно. Вторая часть про ИИ интересная. Третья часть, конечно, как боевик такой, более интересная. Но вторая часть про ИИ, про то, что Кодзимыч, оказывается, сильно копнул, все заранее узнал про ИИ, как оно будет. Ну, давайте поиграем. Читать я не буду вслух. Есть потрясающие переводчики, можете их заюзать. Вот, кстати, видите, вот эти команды, они круто переводят игры. Большое им спасибо. Молодцы ребята вообще. Я сегодня целый день смотрел, реально, целый, мать твою, день. Чтобы проникнуть, понять вообще, что происходит в этой вселенной. Чтобы не просто как попало, а с умом, чтобы все было по уму. Надеюсь, мне будет интересно, если честно. Звук вроде топ. Как в приятных наушниках звук. Это вроде первая игра, которая в серии Metal Gear, где ты можешь камеры как в современных играх крутить. Это вот мы на поле. Кто не знает этот момент, это получается летят цветочки. Это он пришел на кладбище, видимо, к предыдущей боссу, маме, ну не к маме, как сказать, не знаю даже, к его наставнице. У него была наставница, и вот он ее убил в третьей части. И я помню, когда-то жил в Курске еще, ну, я не родом оттуда, просто жил в Курске. И я слушал на SoundCloud, находил всякие композиции, и одно время была очень популярна вот эта вот мелодия. Ну, как бы неприятная была, но когда я запустил первый раз Metal Gear Solid 4, я понял, откуда эта мелодия, она была очень популярна. Видите, вот он пришел к своей наставнице. А наставница, между прочим, все думали в третьей части, что она предательница, врунья, там, и прочие другие аспекты ее плохого характера, но она оказалась настоящим патриотом и приняла свою смерть вот, во благо, типа, во благо своей страны, приняла свою смерть во благо своей страны. Довольно интересно тоже. И у нее сын, вот этот вот револьверист Оцелот, это ее сын, которого похитили. Ну, короче, это как сериал какой-то, новая игра. Ликвид легкий будет. Я играю только на легком. Мне нужны максимально легкие уровни. Отличная постная еда, полезна для сердца, очень сытная, вкус отменный. Короче, вы если что, переведете в интернете лучше, побьете и переведете, а я почитаю. And I'm sure it tastes delicious. It certainly smells fantastic. You gotta be good to your body, you know? Loyal to your body. To the people you're cooking for. The whole family. Oh, yes. To the whole family. Вот эти по телек или что? Ну да. After the baby, I ballooned and couldn't look at myself in the mirror. I gained weight and just couldn't shed the pounds. I didn't like it. What are you wearing? What do you mean? Why are you here? Oh, well, I was hoping to promote my new movie. I'm just coming off of the set. No, David Hayter. Why here, wearing an eye patch? Eye Oh, the patch. eye patch. This is pretty cool, actually. Gives me real-time information and you know, weather, traffic reports. Actually watching a baseball game as we speak. Really? What drives you? What are your dreams? Well, you know, I'd have to say my dream project. Let your dreams drive you. A message of hope to today's young people from David Hayter. I never actually said that.
Что мы тут наблюдаем, я не понимаю. А что меня выкинуло из игры? Что за бред? Что за бред? Что меня из игры выкинуло, мать вашу? Что? Нормально все было. Блин, что происходит? Я вообще не понимаю. К сожалению. Какие установки, мать вашу. Я готов погрузиться в мир Metal Gear Solid. И он еще, я прочитал, у него какая-то шкала тут будет новая. И в этой шкале, вот что там. Кирилл Кричев, привет. Привет, Кирилл. Как делишки? Скажи, на этой неделе, брат, когда будут стримы? Пишет, у тебя скачка идет. Ну да, я вижу, что-то вылетело, и хрен знает. Стримы, да я каждый день стримлю вроде по настроению. Но я просто сегодня целый день смотрел игрофильмы, связанные с этой игрой. Я не хотел играть, если честно, в первую, вторую, третью часть. И я посмотрел около 20 часов, ну, 17, может, часов игрофильмов разных по поводу этой игры. Ну, не по поводу именно этой игры, а по поводу первых трех. Первый, второй, третий. И это было довольно интересно. Я теперь знаю, кто это. Это Solid Snake. Это клон большого босса. Интересно, на самом деле. Только что-то выкинуло меня из игры, представляешь? На PlayStation моем. Вообще непонятно почему. В чем прикол? Может, я что-то неправильно скачал. Но если что, перекачаю тогда. Хочется эту игру пройти. Она вот скоро перестанет быть эксклюзивом PlayStation 3. И пока на эксклюзив PlayStation 3, надо все-таки ее пройти на PlayStation 3. Потом я уже точно не буду во все это переигрывать. Ну чё, давайте. Спасибо, ребята, вам большое за перевод, конечно. Но это уже второй раз мы с вами смотрим. Может, это из-за перевода, из-за... Ну, не знаю, может и нет. Да реклама опять этого Sony. Как пропустить это все? Так, окей, это мы видели. Новая игра. А там загрузить не появилось? А, нет. Новая игра, легкий. Ликвид легкий. Ты понял, только разогналась. Более-менее началось. И все сорвалось. Ну и чё? Я не понял, как этот телек? Можно как-то скипнуть, может? Thrown into the turbulent water. And how did you stay afloat? You mean in high school? Well, my dad got transferred overseas, and it was a really excellent experience, actually. I was really grateful for it. Grateful. What is your biggest secret, David? Pardon me? You can tell us. Oh, well, it's not much of a secret, but I have a tattoo of Kobe behind my ear. Tattoo, splendid. Yeah, it's not terribly big. What are you wearing? But now manufactures 51.5 million firearms per year and employs an armed force the size of Mexico and Canada's total populations combined. Oh God. I know that one. Oh, I doubt that. Oh gosh. A. Oh, B. the
correct answer is B. Наверное, круто было в 2008 году запустить эту игру. Answer was B. You should have tried just a little bit harder. Hey, Melissa? Это в планах пройти 5. Есть в планах пройти 5. Да, наверное, да. Наверное, да. Какие игры ждешь новые? Вообще никакие я не жду игр новые, если честно, дружище. Мне бы старые пройти, Кирилл. Мне бы старые успеть пройти по свободному времени. Я хочу, чтобы закончилось. Когда это закончится? Очень хочу, чтобы это закончилось. У меня в планах не только 5 пройти, я, может быть, пройду еще и единицу, и 2, и 3. Но 2 я сегодня... Я смотрел игрофильмы, конечно. О, вроде что-то пошло, смотри. Может, опять выкинет. Может, я что-то неправильно скачал. Нажмите кнопку старт. О, видишь, нет. В этот раз запустилось. В этот раз запустилось. Но лор у игры потрясающий, на самом деле. Кто не знает, друзья, кто не знает, что происходит, вы в чате напишите, я вам расскажу. Кто что, кто почем. Потому что я запустил эту игру, как бы полностью погрузившись на 20 часов. Я 20 часов подряд смотрел чужие игрофильмы. Не то что чужие, люди делали, старались, сами монтировали, озвучивали. И я там от 15 до 20 часов подряд смотрел эти игрофильмы. Это было на самом деле интересно. Потому что, не зная вселенную, запускать эту игру как какую-то стрелялку, это бред вообще. Это не стрелялка, это финиш вселенной Metal Gear Solid. Ну, как бы это конец, получается. И в этом мы узнаем все ответы. Вроде как. У меня, в принципе, много вопросов-то и не возникло по окончанию первых 3 частей. Changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID-tagged soldiers carry ID-tagged weapons, use ID-tagged gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine.
Что ж нам надо делать тут? Ну, графон прикольный. Если сравнивать с игрофильмами, которые я смотрел, там, конечно, графон был такой себе. Когда буду новые Call of Duty проходить, ну, не знаю, кажется, я просто отвлекся. Новые буду проходить, когда пройду, ну, старые, наверное. Ну или когда место освободится на этом жестком диске PlayStation 4. Там сейчас все забито играми. Я буду чередовать, братан. Буду и то проходить, и все.
Сохранить игру, да. Ты пишешь, буду проходить 5-ю часть, да, наверное, буду потихоньку. Но я как бы хочу пройти в первую очередь вот эту. За сколько диск купил? Бесплатно. Дали поиграть в зеленом магазине. Сказали, только никому не давай потом. Otacon, even the dead have ears. Snake, we've got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon, the test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So? Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say... A year at best, right? Yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Ah, Snake. Colonel. Good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Liquid это клон еще один тоже, кто не знает. Это еще один клон. Что там пишете? Only
2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 4, 4, 6, 6, 5, 2. C'est mère. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons. Officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it?
Так, и что же надо делать? Куда же надо пойти-то? Карты нет тут. Ага, есть. А как пользоваться? Ага, вот так. Значит, мне куда-то сюда, да? Ну да. Ага, теперь я начинаю разбираться потихоньку. А я думал идти, куда стрелочку указывает. Не-не-не, немножко не так. Немножечко не так. It's me, Snake. Snake, it's me. Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the Solid Eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Пишет чувак, я недоволен, где Portable Ops 2 коллекции.
Не знаю, о чем речь, дружище. Что за Portable Ops? Чем ты недоволен? Так, мне сюда надо пойти. It's pretty dark in there. Switch the solid eye to night vision mode. Во второй коллекции Metal Gear не будет каноничной Portable Ops 2. А что такое Portable Ops 2? Я еще особо не копал. Я перед запуском игры, я посмотрел все игрофильмы про предыдущие части. Я знаю, что это клон, знаю, что он остался один, знаю, кто такой этот чувак с револьвером, знаю про то, что его постоянно предавали, про этого Атакона знаю. Ну, короче, все знаю, всю вселенную. Ну, может, там некоторые моменты не знаю, но всю важную вселенную знаю. О, бля, тут такое вообще бегает. А что ты говоришь, не будет? Оля, меня запалили. О, беги. Давай, спрячься. Вот. Оп, и все. Ну, шутером давай. Portable Ops, это про игра на PSP будет, я понял. А ты в эту играл? Ну, а о чем там Portable? Блин, опять меня запалили. Может начать их стрелять. Курочки бегают. What's going on? А что мне надо сделать? А как выключить?
Там сюжет про Naked Snake. Так это же есть Naked Snake. Liquid Snake, он же в руке остался только и все. Ну хотя может там сюжет до какой-нибудь арки. Он же остался жить только в руке у этого... Как его зовут, я забыл. У сына босса. Есть же сын босса. Сын босса. И вот с револьвером, который забыл, как его зовут. Октавиус, не Октавиус, Акотопус, что-то такое. Шашасыка, что-то такое. Там по-разному его зовут. И вот он остался жить только в руке у него, Liquid Snake. Ну это, я так понял, такой же шутерок, да? Шутерок они сделали. Ну, неплохо, блин, так современно до сих пор выглядит норм. А куда мне идти надо, мать? Еще непонятно. А как карты крутить? Можно, можно. Вообще, как я тут оказался и куда мне идти? Так, ага, я вот тут, а идти туда. Все, я понял. Ага, РПГ. Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you?
neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you? All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4. The official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. Pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa. Slow down. Oh, yeah. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on Emoticon? I don't particularly like the guy. But it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side.
Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns. No more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Boo. See? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table.
You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I have you. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with him. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol. Snake, hurry and get to the rendezvous point with our informants. First, you'll have to get to the other side of that collapsed building. The only way across is straight through.
Careful, Snake. The walls could come down any second. Yeah, I can see him. Да что происходит? Who's there? Go away! I'm not done yet! Stop! No. Stop right there! No! Get back here!
Okay, Snake. Hurry to the rendezvous point. Your radar is marked with which way to go. И где эта бочка? А, вот. По мне стреляли. Опять бочка не нравится. Что происходит? О, блеванул. Ничего себе, прикольно продумали. Что от того, что катился, блеванул в концовке. Забавно. Striker! The PMCs have sent reinforcements. Now their defensive line is a lot thicker. It's gonna be tougher to break through. That Striker will be shooting at you, too. Stay on your toes. It might be best to avoid that area altogether if you can. Understood. Regroup and engage. You okay? Can't spare any reinforcements. You'll have to make do.
Хто мене запалив? Understood. Regroup and engage. Мне же в это здание надо зайти. А как сюда зайти? Ого. Может в дверь это зайти. Ага. Ну окей.
О. А что это? Что случилось? Что случилось? Просыпайся. Жестко, да? Да что за растяжек понаставили целую кучу. Snake, I'm detecting a trap in your vicinity. It's a bomb that uses an infrared sensor as a detonation trigger. It's a remote control device, and I'm detecting slight traces of volatile sleep gas. Trigger it, and you'll be knocked out, so be careful. Come in, Snake! What happened? Snake? Snake! Проползти не получится туда, как в прежних частях. Так, сел у меня MacBook. Одну секунду.
А где там была растяжка? Я даже не заметил. Все равно не заметил это говно. Капец они наставили. Я когда игрофильмы смотрел в предыдущих частях, не было такой заманухи. Drop your weapon! Drop your weapon! All right. Here. Easy now. Don't move. You haven't even taken the safety off, rookie. Careful. I'm no rookie. I'm a 10-year vet. How the hell did you ever survive 10 years? Don't move! CQC. Real big boss, huh?
Lower your weapon! Slowly now. I wouldn't try anything funny if I were you. Fox. Snake? Snake? Meryl. Is that you? What happened to your face? Accelerated aging. They don't know the cause. Oh my god. Meryl, you're my informant in the U.S. military. And you must be the inspector sent by the UN. Akiba! Commander! Sorry. This is Rat Patrol Team 01. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. First hounds, now rats. Here, you can have this back. What is your problem? You okay? Stomach pains? Diarrhea? It's been 4 days since Liquid arrived in the area. And since then, this woman's been with him. She doesn't look like a combatant. Probably some kind of advisor, maybe a scientist. So, you're the commander of this 01 unit. Why? Something wrong with that? Here, I'll introduce you to the team. That's Ed, our radio man and sniper. The sleeping giant is Jonathan. Don't stand behind him. He hates it when people go around his back. And finally... Johnny. Everybody just calls him Akiba. Commander, I've finished installing the sensors. Whoa. Okay, Akiba. Anyway. You're all grown up. Maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. You quit the unit. Me? Huh. I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn around and see who I was. But I've put the past behind. I'm done playing little love games. So, what are you here for? Threat assessment. The PMCs. Really?
Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body. All of it is collected by an AI at the system's core. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the US military, by state armies in allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines in you too. Of course. Our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee. That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight, or committing humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat, their weapons and equipment would automatically be locked out. They wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All the data on their position, personnel, and combat strength is leaked to us by the nanomachines. Even if they managed to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. And the Patriots are behind this. Lalilulelo, what are you talking about? Never mind. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. The AI that controls it is a tightly guarded secret, both at Arms Tech Security, where it was developed, and at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations.
We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost 5 inspection teams in the past few months alone. They were all undercover, inside Liquid's PMCs. Then, if you got caught... We'd be exterminated like rats. But we're smarter than that. We've been mingling with the PMCs, and after 3 months of searching God knows how many battlefields, we finally tracked him down. When we reported that we'd found Liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. But I didn't know it'd be you. Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell. Yeah. He put you up to this? You didn't know. You've got to be kidding! You expect me to work with my uncle? Meryl. This is bullshit! He's not my father. So, you knew. Yeah. Little violation of the need-to-know rule. Then, why are you still calling him Uncle? You're still calling him Colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. I will never forgive that womanizing piece of shit. Meryl. He, remarried. Really? His new wife's about my age. I hear she's even got a kid. It's as if he's given up on making up with his own daughter. Men. Selfish, egotistical pigs. Commander. What is it? There's 20 of them. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the Frog. His private troops. Oh, crap. This is not good. Were you being followed? No. Akiba! They might have seen the reflection off my scope lens. Whoa, wait. Hang on. You guys think it was my fault? Oh, no. Oh, it wasn't my fault. I swear. It wasn't my fault. Oh, man. Oh, look, Dumbass! We're moving out. Meryl, where's Liquid? At a camp up ahead. I'll fill you in later. If we're still alive. Follow me. Eye contact.
These guys are with Liquid's private army. Shoot first, think later. We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor. We'll change the route as necessary. I'm on point. Stay close. Got it? Got it. Akiba, breathe deep. Got it. We've got a real live legendary hero with us. Try not to choke. Move! Так, ну что, оставим это на завтра, друзья. Сохранюсь. Уже ночь, я по ночам сплю. Что, сохранила, не? Ну да. Всем до завтра. Буду рад видеть завтра.